Morning guys. So we're continuing our trip today. Negros Loop. Hi. Hi. So padayon kami sa among biyahe subong pakadto na sa La Carlota. Na may sagila diyan guys, barato lang guys. Aircon, fully air conditioned. 700 pesos only. Nice Lodge. Okay guys, sipalay at 7 a.m. in the morning. So, kung mabalik ka o Dumaguete, diri ka. Ha? Diya ba tabi? Dire, Kawayan. Kandun ni Kawayan. The winding roads of Sipalay. Cartagena. Uy, Cartagena. Yun oh. Wow. Iyo ang brake natin eh. Lagi na lang tayo nagbe-brake, man. Wait, saan pa? I'll walk this lonely road. Ha? Mga pin lang ko eh. What? So nice. So we're here at 11 Cafe Inayawan. So, gakaon sa kana ko. So binalbaga na kami. Perte kadamo sang ulan. Okay, bintana sirado. Going to Isabela. Wow. Pagkatapos ng ulan guys, nagpakita na si Haring Kanlaon. So we're here at Isabela. I love Isabela. So guys, from Dumaguete we traveled 314.9 kilometers. Fuel now is almost empty. Karga kami 1,500. So tawag ng kalikasan muna guys. Woo! So makadto kami to. Dra kami Agimit. Banta ko gaulan man. Dire si Bulkang Kanlaon. Huwag ka nang mag-alburutoy. Oh, we're here at La Castellana proper. Yes po. We're home, guys. Okay, we're home, guys. Gusto mo ba ng quick tour? Guys, we're home, guys. After 8 years. Hey! We're home!
Mayong hapon! Buot na! Abri na ang puwerta!